about animals. Okay, Satya ma'am, before that, can you say me what is meant by eating habits? ஈட்டிங் ஹேபிட்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள். Do you know what is my eating habit, Satya ma'am? I can eat fruits, vegetables, meat and spinach. எஸ் ஷாலினி மேம், நானும் காய்கறிகள், பழங்கள், மாமிச உணவுகள்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பேன். Okay, Satya ma'am, do you know there are 3 types of animals, right? Like water animal, domestic animal and wild animals. Like that, they also varies in their eating habits too. Some animals lives in land, some animals lives in water and some animals lives both in land and also the water. எஸ் ஷாலினி மேம், விலங்குகள் சில விலங்குகள் வீட்ல இருக்கும், சில விலங்குகள் காட்டுல இருக்கும், சில விலங்குகள் நீரிலும் வாழும். இந்த மாதிரி விலங்குகள் வேறுபடுற மாதிரி அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்களும் மாறுபடும். அத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். You are right, Satya ma'am. Some animals will eat only plants and some animals only eat the flesh of other animal and some animals will eat both the plants and also the flesh of other animals. எஸ் ஷாலினி மேம், ஒரு சில விலங்குகள் தாவரங்கள் அதாவது செடிகளை மட்டும்தான் சாப்பிடும். ஆனா ஒரு சில விலங்குகள் மற்ற விலங்குகளோட இறைச்சியை சாப்பிடும். ஆனா ஒரு சில விலங்குகள் தாவரங்கள் இறைச்சி ரெண்டையுமே சாப்பிடும். Yeah, Satya ma'am, you're right. Okay, kids, are you ready to see the eating habits of animal? Come on. Herbivorous animals. The animals which eat only plant as their food are called herbivorous animals. ஹெர்பிவோரஸ்னா தாவர உண்ணிகள். அதாவது இந்த வகை விலங்குகள் எல்லாம் தாவரங்கள், செடி கொடிகளை மட்டும்தான் சாப்பிடும். இந்த வகையான விலங்குகளை தான் நம்ம ஹெர்பிவோரஸ் அதாவது தாவர உண்ணிகள்னு சொல்லுவோம். Like horse, sheep, elephant, deer, giraffe, goat and some more animals. Kids, now you all got to know about the herbivorous animals, right? Thank you.